Hello dear students, welcome to the 17th lecture of the Data Analysis and Interpretation. In this lecture, we are going to discuss the multiple regression with help of the SPS statistics. That means applying the concept of the multiple regression in SPSS. Before going to the SPSS, so once again, we just recollecting what we mean by the term is a multiple regression. The multiple regression, that means it's showing the relationship between the two or more independent variable and the one dependent variable. And here we can see two or more independent variable, that means predictors. Independent variable is also known as the predictors, and there is a one dependent variable. The relationship is known as the multiple regression. Okay, there is an example here. There is y equal to b1 x1 plus b2 x2 plus bn x plus c. That is a normal equation regarding the multiple regression. That is normal equation, multiple regression normal equations. And the x1, x2 all are the independent variables, and the y is the dependent variable, and c is the constant. And always b1, b2, b3 all are representing the value. That is normal representation of the regression. We already discussed the term, what we mean by the regression and the regression equation. And here the change is a multiple regression. That means two or more independent variable and there is a one dependent variable. Okay, that's a very important element regarding the multiple regression. So in order to perform the multiple regression, multiple regression perform independent variables dependent variables decide അതിനുശേഷം മാത്രമേ multiple regressionലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. And here there's an example I discuss here. I would like to discuss multiple regression with help of the SPSS. For this purpose, I just selecting the dependent and independent variable. Okay, let's see what are the dependent and independent variable. Okay, and these are the independent variable. For this analysis, I select these are the independent variable: communication, convenience, cost, and the customer needs and wants. These are the independent variable of this study. And dependent variable is the usage of the drugs. ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകണേൽ ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും ഈ ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. And we can see there is a two or more independent variable. Here there is 4 independent variable: communication, convenience, cost, and this the customer needs and wants. These are the independent variable. And there is only the one dependent variable, that is the usage of drugs. These are only the one dependent variable. Because the multiple regression explains the relation between the multiple independent or the predictors and one dependent variable. You can see there is only one dependent variable and two or more independent variable. So that is the logic of this multiple regression. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ multiple regressions perform ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. Let's see how this multiple regression is performed with help of the SPSS. This is the SPSS sheet for performing the multiple regression. And we already selected the 4 independent variable and there is a 1 dependent variable, and 4 independent variables are the cost, convenience, communication, and customer needs and wants. And there is a 1 dependent variable, that is the usage of drugs. And we are going to perform how the regression is related with your SPSS, or we are going to perform the multiple regression with help of the SPSS. For that purpose, just click the analysis. And analysis, we can see the concept of the regression, and we already studied the theoretical side of the regression. We assume all the variables are the linearity. That's the first important assumption of the multiple regression. There is a linearity. So I'm just clicking the linear and reset, and after that selecting the independent variable. This first is the customer needs and wants. These are the independent. Just selecting the first variable, and the second variable is cost. This is selecting the cost, and another one is the convenience, selecting the convenience, and last one is the communication. Okay, these are the 4 independent variable: the customer needs and wants, cost, and the convenience and the communication. Okay, I just
just selected 4 independent variables relating with a study, that is cost, convenience, communication, and the customer needs and wants. And after selecting the dependent variable is here the usage. Selecting the usage is the dependent variable. Okay, that's the first important element of the regression analysis. Select your the dependent and the independent variable. So multiple regression is focusing on the 2 or more independent variable. There is a 1 dependent variable, and here selected the 4 independent variable, that is the customer needs and wants, cost, and the convenience and communication. And after that there is a 1 dependent variable, that is the usage. Then we are going to perform the analysis, multiple regression. For that purpose, just clicking the statistics button. Okay, and here is all elements, and just click the Durbin-Watson. I just want to know the Durbin-Watson. Durbin-Watson is one of the important parameters regarding the multiple regression. So just click the Durbin-Watson, the level, for identify the level, and continue. And plot is നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമാലിറ്റീസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. റിഗ്രഷൻ വാരിയബിൾസ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ രണ്ടും ചെയ്യാൻ അവിടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്, നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി പ്ലോട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസ് ആൻഡ് നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി പ്ലോട്ട്, ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ. And after that, just click the OK button. Just clicking the OK button, we can see the result. This is the result of your the multiple regression. Okay, this is the result of the multiple regression. There is one important, the model summary, ANOVA, there is the coefficients and the residual statistics, and the normality is a histogram, is mainly for the normality point of view, and there is a residual plots. These are the important elements regarding the regression. Let's explain the one by one. Okay, the first one, what are the variables? We already discussed. There is a 4 independent variable, that is a cost, communication, customer needs and wants, and the communication, convenience, customer needs and wants, and cost. These are the independent variable. And what is the dependent variable? That is a usage, using drugs. That is the usage. This is a dependent variable. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് 4 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മോഡൽ വാലിഡ് ആണെന്ന് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്, ചെക്കിങ് ദ മോഡൽ. ദാറ്റ്സ് എ മോഡൽ വാലിഡിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. മോഡൽ വാലിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് മീൻസ് യുവർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കൺവീനിയൻസ്, കോസ്റ്റ്, customer needs and wants, these are the independent variable. And there is a 1 dependent variable, that is the usage, using the structure, that is usage. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോഡൽ സമ്മറി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? സോ ലെറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ആർ ആണല്ലോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ആർ. എത്രത്തോളം കോറിലേഷൻ നമുക്കറിയാം, 1ൻ്റെ അടുത്ത് 1 ആണ് മാക്സിമം വരാവുന്ന വാല്യൂ. 1ൻ്റെ അടുത്ത് വരും തോറും അതിൻ്റെ കോറിലേഷൻ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് പറയും. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കോറിലേഷൻ ഉണ്ട്, 0.761. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് it's above the 0.5. And R square, that means established another change is R square, 0.57. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, ഒരു 60% അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റ് ആർ സ്കോറും ഓൾമോസ്റ്റ് 60% അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് the model is always okay. Then the Durbin-Watson 2.152. that Durbin-Watson normally ഒരു 1 to 10 ഇടയിൽ വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, 2 ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി സാറ്റിസ്ഫൈ. 1 to 10 ഇടയിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മേലേക്ക് താഴേക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ Durbin-Watson നോർമലി 2.152 ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എറർ നോർമലി കുറവാണ്, 0.97123 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്, ചെക്ക് ദ മോഡൽ. ഇതൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു 0.5ൻ്റെ എബവ് അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു മോഡൽ സമ്മറി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആറും ആർ സ്കോറും അഡ്ജസ്റ്റ് ആർ സ്കോറൊക്കെ ഒരു 0.5ൻ്റെ എബവിലേക്ക് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. കാരണം റിഗ്രഷനും കോറിലേഷനും ഒക്കെയും ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ മോഡൽ ഈസ് വാലിഡ്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും വെച്ചുള്ള മോഡൽ ഇവിടെ വാലിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ, വാട്ട് ആർ ദ കോസ്റ്റ്, convenience, communication, and the customer needs and wants. All are the independent variable. What is the dependent variable? That is the usage. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത് അത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ, മോഡൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ അനോവയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക. അനോവ നമുക്കറിയാം റെസിഡ്യൂവൽസും ആ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ എഫ് വാല്യൂ കുഴപ്പമില്ല. ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് 0.05 താഴെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 0.05 താഴെ വരണം. 0.05 മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മോഡൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല.
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ 0.05 താഴെയാണ്. 0.05 താഴെ means this model is significant. That means this is one of the important elements. This model is significant. This is a model summary that's establishing the R score and the adjusted R. And this is the ANOVA. That means the significance. That means we are using the 4 independent variable and 1 dependent variable, and this result is significant. That is a 0.000. That means your significance less than 0.05. That means 0.000. That means it's a significant. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡൽ ഓക്കെ ആണ്, ദെൻ മോഡൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണത്. ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പറയും y ഈക്വൽ ടു a1 b1 x1 പ്ലസ് b2 x2 ദെൻ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്ര ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ? 4 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ. കസ്റ്റമർ നീഡ്സ്, കോസ്റ്റ്, കൺവീനിയൻസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ 1 ഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ യൂസേജ്. അപ്പോൾ ഈ എലമെൻ്റാണ് ഇക്വേഷനോട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. y equal to, y means the dependent variable, y is a usage, and constant, c is representing the constant, and the x1 means the customer needs at 0.649, then cost minus 0.221, convenience 0.861, then communication 0.275. ഈ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് എ ബീറ്റ എലമെൻറ്റ്. ഈ ബീറ്റ എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഇക്വേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. y ഈക്വൽ ടു b1 x1 പ്ലസ് b2 x2 പ്ലസ് c എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോർമലി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ x1 is the customer needs and wants, x2 is the cost, and x3 is the convenience, x4 is the communication. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാനേക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കണം അവിടെ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് 0.05 താഴെ ആയിരിക്കും, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദെൻ കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഇസ് ഓൾസോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ബിലോ ദ 0.05 ഇസ് 0.00, ആൻഡ് ഈസ് എ കൺവീനിയൻസ് significant is a 0.00, cost, convenience, then communication is a 0.07. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം 0.07 താഴെയാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇക്വേഷൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. റിസൾട്ട് മുഴുവൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് മാത്രം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ബീറ്റ മെഷർമെൻറ്റ് കാണുന്നത് കൂടെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നോക്കണം. ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ, ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും നമ്മുടെ മോഡൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കൂടി ഓക്കെ ആയതിനു ശേഷം മാത്രം ഇക്വേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. Okay, so the first one is a model summary. We are just used a independent variable, and after that we just create the model. The model is almost okay. Then model is significant or not. Model significant ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ANOVA ചെയ്യുന്നു. Then this model is always significant. That means it's a less than 0.05. And after that we are constructing equation. Equation is constructed with help of the dependent and independent variable. These are the dependent variable. These are the independent variable. And this equation point of view. This equation point of view values നമ്മൾ എടുക്കുക. Then ആ values മുഴുവൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു നോർമാലിറ്റിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നോർമൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻ്റാണ് ഹിസ്റ്റോഗ്രാംസ്. ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അല്ല, നിങ്ങളുടെ വാരിയബിൾസിൻ്റെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കർവ്സ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുക. ദിസ് ഇസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ ബെൽ ഷേപ്ഡ് സിമെട്രിക് കർവ്സ്. ഇത് ബെൽ ഷേപ്ഡ് സിമെട്രിക് കർവ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വാരിയബിൾസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരുവിധമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു നോർമാലിറ്റി അത്യാവശ്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഇതിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നോർമാലിറ്റി അസംഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് നിങ്ങളുടെ വാരിയബിൾസ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് യുവർ വാരിയബിൾസ് ആർ നോർമലി distributed. After that, the p-plots. P-plots is one of the important elements for the regression analysis. Regression analysis ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് p-plots. p-plots എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് റിഗ്രഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട്സ് ഈ ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിനെ കണക്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ p-plots വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലൈൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ലൈനെ പറയുന്നത് ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് p-plots ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അസംഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ വാരിയബിൾസ് എല്ലാം ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും.
Okay, so these are the important conditions of the regression. There is one of the important element is the normality, and the first here the checking the normality, the distributions are normal, all the distributions here are normal, and after that there is a p plots are just connecting with your the line of the best fit. So once again, the first we analyze point of view, the first important element is just click the regression. It's a linear. At the linear point of view, just select the dependent and the independent variables, and after that the statistics, just clicking the Durbin-Watson, and after that is a plot point of view, just clicking the histograms and the normal plots, and continue. Okay, then after that get the result. There is a model summary of your this is a model summary, this is a pure model summary of your the result. And there is a dependent independent variable. The dependent variable is your usage, independent variables are the cost, convenience, communication, all are the independent variable. This is your the ANOVA, that means your the result are significant, but okay, result is significant. And after that there is a coefficient. This column is very important because this is very useful for the equation creation. Equations create, and simultaneously we are just looking to the significance level. Here all the variables are the significance, and after that that is a histogram. Histogram mainly there is normality, just proving the normality that a variable normally plotted alle nammude assumption parayarundi normality satisfied. Appo normally means satisfied alle nammude check cheyan vendi means nammal ivide histograms varaykunu almost variables ഒക്കെ normality satisfied പോകുന്നുണ്ട്, and line of best fit satisfy എന്നില്ല. നമ്മൾ നോക്കിക്കാൻ ഈ line of best fit കാണാൻ സാധിക്കും, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ variablesഉം പോകുന്നുണ്ട്. Okay, and after that we are just going to discuss the equations, the final equations of your regression analysis, and how the final equations are created with help of this table. This is one of the important table. We are going to discuss the final equation with help of this table. This table വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ final discussion final equation create എങ്ങനെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. Let's see this equation. Okay, this is the final table of the regression. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള SPSS ൽ വന്ന final table ഇവിടെ നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തേക്കാണ്. So this is one of the important column for the equations. ഈ column ആണ് equationsന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണത്. And the customer needs and wants, the cost to the consumers, convenience, communication, these are the important variables relating with your study. These are the independent variable, and dependent variable is your the usage is your the dependent variable. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് റിലേറ്റ്, യൂസേജിന് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് y ഈക്വൽ ടു b1 x1 നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പ്ലസ് c എന്നാണ് പറയാം. y, this is a y ഈക്വൽ ടു 2.973, there's a constant, plus 0.049, this is c1 the first variable, then minus 0.221 c2 the second variable, plus 0.861 that is c3 third variable, and communication 0.2754 that is a fourth variable. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ്റെ രീതി. y ഈക്വൽ ടു then b1 x1 b2 x2 plus c, ഇവിടെ c ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയെന്നുള്ളൂ, c ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് c എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വേരിയബിൾ, സെക്കൻഡ് വേരിയബിൾ, തേർഡ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വേരിയബിൾ. അതായത് യൂസേജുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ്, അതായത് പ്ലസ് ആണ്. നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് കൂടും തോറും യൂസേജ് കൂടും. കോസ്റ്റ് കുറയും തോറും യൂസേജ് കൂടും. കൺവീനിയൻസ് കൂടും തോറും, കൺവീനിയൻസ് പ്ലസ് ആണ്, കൂടും തോറും യൂസേജ് കൂടും. ദെൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വരും തോറും നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് കൂടും. അതായത് ഇവിടെ 4 വേരിയബിളിൽ 3 വേരിയബിൾ പോസിറ്റീവ്ലി റിലേറ്റഡും ഒരു വേരിയബിൾ നെഗറ്റീവ്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ്. കോസ്റ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി റിലേറ്റഡ്. കോസ്റ്റ് കുറയുന്ന തരം നമുക്കറിയാം നോർമൽ യൂസേജ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. കോസ്റ്റും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ യൂസേജ് കുറയാം. So that is one of the important element. The first variable, the customer needs and wants, positive related. Cost is negatively related. Convenience is a positive related, and communication is also the positively related. Okay, this once again നമ്മൾ അത് ആ ഫോർമുലേനെ പറയാണ്. Usage of drugs equal to, this is an equation. This is a usage. Y is representing the dependent variable, that is a usage of drugs, because it's a dependent variable. Is a usage is the other dependent variable. The usage of drugs equal to 2.973 plus 0.649 C1 customer needs and wants, minus 0.221 that's a cost, plus 0.861 this is convenience, plus 0.275 that is a communication. That's a normal equation of the model. ഇതിൻ്റെ മോഡൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം. യൂസേജ് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്? ഈ വേരിയബിളിലെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് യൂസേജ് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് കൂടുന്തോറും യൂസേജ് കൂടും. ദെൻ കോസ്റ്റ് കുറയും തോറും യൂസേജ് കൂടും. കൺവീനിയൻസ് കൂടുന്തോറും യൂസേജ് കൂടും. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൂടുന്തോറും യൂസേജ് കൂടും. ദാറ്റ് ഈസ് എ നോർമൽ ഇക്വേഷൻ.
this is a pattern of creating the equation. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, so let me conclude. The first we discuss meaning. What mean by the term is multiple regression? The multiple regression means that's a relationship between the two or more independent variable and the one dependent variable, and the term is known as the multiple regression. And this is an equation regarding the multiple regression. So y equal to b1 x1 b2 x2 b and up to the c is a constant. So b1 b2 all are the representing the values, and here the analysis point of view just selecting the dependent variable. These are the independent variable: communication, convenience, cost, and customer needs and wants. And after that the dependent variable usage or tracks. And after that just perform the SPSS statistic. SPSS performs either, and after that get the final result. This is the final result, the equation format. This is an equation format: 2.973, 0.649, then minus 0.221, 0.861, 0.275, and all the results are the significant here. And with help of this these values we are going to just create the equation. The y equal to 2.973 plus 0.649 c1 minus 0.22 c2 plus 0.861 c3 plus 0.275 c4. That means y is the usage, then c1 is the customer needs and wants, c2 is the cost, c3 is the convenience, c4 is the communication. So that is the final equation regarding the multiple regression with help of the 4 independent variable and the 1 the dependent variable. And what are the independent variable? Cost, the communication, convenience, customer needs and wants, all are the independent variable, and usage is the dependent variable. Anyway, thank you so much, and thank you for watching me.